So yesterday we just looked at some nasal sounds. So if you happen to see N en français, ou bien I in English, we will pronounce that as a, a, small. You should open the mouth smaller. So like we have in here, how much you should open your mouth, a Yeah. little bit. And then we also studied that if there happens to be B or P, and then N becomes M, because it's hard to distinguish the sound, because sound is same. If, so if you happen to see P or B, then you will write M in place of N. Yes. And then we did some sounds related to uh. That's we have to pronounce it a bit harder, and we did some examples based on that. And then we were okay. Then this same video, so same concept, but this person explained it in a bit different way. So let's Yeah. just look at it. Excuse me. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Irving's French Class. In this video, we are going to cover the nasal vowels in French. There are three different types of vowels in French: the orals, the nasals, and the semivowels. As we did in the previous video, we are going to review all the nasal vowel sounds in French and their possible spellings. En, en. So the first thing you should know is that to make sure that you well pronounce a nasal vowel sound, well, it's in the name, it should come from your nose, all right? So fingers on your nose and just pronounce it. En, en, and you should feel some vibrations. En, en. So my mouth is slightly open, right? En, and my tongue is at the bottom in the middle position. En, en. And there are 5 ways to write this vowel sound. AN, like in pantalon, France. AM, like in ambiance, jambe. EN, like in content, lentement. EM, like in décembre, embarqué. And quite rarely, AON, like in pan, fan, on, same fingers, on. You see the position of my mouth? It should be round when pronouncing this vowel. On. And my tongue is touching the back of my teeth. Let's do it. On. 2 ways to write it. ON, like in, let's repeat, bon, 11. Or OM, like in non, ombre. In my accent, there is no distinction in pronunciation between the last 2 nasal vowels. Therefore, I only use 3. In some regions of the north of France, like Picardy, for example, they do discriminate these 2. All right, let's cover them together. Un. So you see the position of my mouth slightly open. My tongue is at the bottom, touching the back of my teeth. Un. Same, your nose should vibrate a bit. Un. And that one can be written in 9 different ways. En, like in cinq. Im, like in, let's repeat,
important. A-I-N, like in pain. A-I-M, like in fin. E-I-N, like in peinture. E-N, like in coréen. Y-N, like in synthétique. Y-M, like in sympa. Saint, and quite rarely, like in examen, can be spelled E-N. The fourth one is un. So once again, it's hard for me to produce it because, well, I don't make the difference between un and un. So for me, it's very, very, very similar. So it can be written in two different ways. UN, like the number un, or brun, and UM, like parfum. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'ajouter un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour la soutenir, c'est très important. Au revoir, à plus. Ciao. So we will do some exercises, and first of all, we will try to practice these, and then we will do some exercises based on this. Okay. Okay. So so as we see from the video, this one is okay. This one is second one is violet, rouge, violet, et puis la quatrième est on. Okay. So this we have already studied from before. If you happen to look at this, we have already studied these three sounds, Yes. a and on. Please look at the spellings of the vowels, or how to say the words, and of that will replace this sound. Okay. So let's practice them one by one with other words that we have not seen before. So do you want to try, please? Okay. Mhm. En. Long. 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 Le. So sorry to interrupt. So first one is the word la nom. Second here is the pronunciation, how to pronounce it. So each line has two words. Okay. So the color coding is to tell you which sound will come when you see this. Okay. Red for this one, jaune for this one, and violet for this one. Right? Yes. Yeah, please go ahead. Long. Long. Mhm. Angle. Ongle. Ramp. Rampe. Lo. This is lo. So the second one is la, la. La. Le. La. Okay, La. It's the same? almost. So Okay. so people don't know how to distinguish between this one. So they count it in the second category only. La. Well, Okay. it's very minute difference in between. So many videos they categorize as vowels the sounds into three categories. So this person has categorized into four categories, and he said that he has difficulty to pronounce the fourth one. So Mm. second and third perhaps are similar, and so there is very slight difference. So we can maybe pronounce it like we pronounce the second one, la, La.
Mhm. Le, lent. Mhm. Gendre. Genre. Oui. OK. Jungle. Jongle. Jungle. OK. Mhm. Brun. Mhm. Brun. Yeah. Brun. Oui. Brun. OK. So, and then we have specifically some words that will be pronounced with go ahead, please. Euh, ancien. Mhm. Man. OK. Temps. Mhm. Dent. Oui, très bien. Donc, c'était correct, tout était bien, tout allait bien. Donc, on peut continuer. La deuxième, ça va être avec un. Matin. Euh, pente. Mhm. Man. Mhm. Ancien. 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 Mhm. Ici aussi, ça allait mieux. Donc, on peut continuer. La dernière son, c'est on. Pont. Montagne. Mhm. Son. Bonbon. Donc, là maintenant, vous allez me dire c'est laquelle son, OK, ici. Vous allez me dire c'est laquelle son ici. Donc, la première ou deuxième ou troisième dans ces phrases. Toutes les phrases, il y a un son. Donc, Premier. vous allez me dire quelle catégorie. Parmi les catégories, on avait étudié. Les trois catégories, c'est la première, la deuxième et la troisième. Encore une fois, je peux vous montrer les, les terminations ou bien les lettres qui remplacent les sons. Donc, ici, c'est IN ou bien IM, Mhm. suivi par B ou P. Ça va être un ou bien AIN, AIM. Encore une fois, c'est un EIN, EN, ça va être un UN, ça va être aussi un. Donc, si vous voyez tous ces mots, donc ça va être simplement un. Alors, la suivante, si vous voyez AM ou bien AN, ça va être un, EN ou bien EM. Encore une fois, ça va être un. OK. Alors, si vous voyez ON ou bien OM, ça va être on. Alors, j'ai trois catégories. Donc, on va pratiquer les phrases. Et puis, voici une liste des phrases, les 10 premiers. Alors, vous allez me dire c'est quelle catégorie et après, vous allez prononcer correctement. OK. Allez-y alors. Vous pouvez continuer, mais je vais- Le matin, je bois du thé. Mhm. Le jardin est plein de fleurs et plein.
de fleurs. Ok, alors, excuse-moi, j'avais entendu la jardin, ok? Si vous avez dit la jardin, c'est pas correct. Vous auriez dû dire le jardin, Le ok? jardin. Oui, Mon cousin habite à Paris. d'accord. La, la piscine est fermée aujourd'hui. Mhm, Le lapin mange des carottes. d'accord. La cuisine sent bon. Euh, J'aime lire dans le train. Le médecin était est très gentil. Mhm, Le vin rouge est délicieux. d'accord. La fin de l'histoire est super et surprenante Oui, et surprenante d'accord. Oui, et surprenante. Ok. oui. Je pense qu'il y a deux sons différents ici. La première, ça va être, alors, il y a ici deux sons différents. Alors, un, après un. Surprenante. Alors, on peut choisir, peu importe. Mais tout allait été bien, tout allait bien. Pourtant, ici, vous aviez dit la cousin. Donc, la cousin, ça se dit, le cousin, ça va être un frère ou une sœur euh, qui, par exemple, si vous avez étudié les familles, donc la cousin, ça va être frère et une sœur, mais qui vient de notre mère ou père. Donc, votre nièce, ou bien quelqu'un qui, votre père et son, son frère, est-ce qu'il avait des enfants? C'est votre cousin, ou bien la cousine. Votre cousin ou bien cousine. Ici, dans le cas, on dit cousine. Si on dit cousin, donc ça va pas dire la bonne chose. So what I was saying is, if here we say cousin, Mhm. so that will not work. So this here we have to say cuisine because cuisine it means kitchen. Like Yeah. cousin it means cousin brother or sister, Mhm. cousin brother cousin. So here it should be cuisine. Rest was good. Even the piscine also, right? The swimming pool. Yeah, piscine also la piscine. Yeah, la piscine et la cuisine. So perhaps it's an exception, or perhaps because of e, we have to pronounce n. Okay, generally we don't pronounce n. So since we added extra e at the end, so that becomes mandatory to pronounce the letter before it. So la piscine, la cuisine. Alors, pour le reste, c'était bon. Alors ici, qu'est-ce qui... Ok, ici, c'est ça. Ici, oui, on doit dire la, de prononcer bien, mais pour le reste, on n'était pas obligé de prononcer. Donc, je vais mettre pas de couleur. Ça, c'était la première catégorie, j'imagine. Deuxième catégorie, EN. Oui, c'est la première catégorie, EN, ici aussi. Okay. Alors, c'était des phrases des premières catégories. Puis là, on a des phrases d'une autre catégorie. Donc, je vous laisse lire et devenir quels ils sont.
Ok. Est-ce que vous voulez voir une liste encore une fois? La liste des catégories encore une fois. Donc, voici la liste 1. OK. Un. Après Oui. 1, donc après on. Un. C'était l'autre vidéo qu'on avait regardé ici. C'était même chose, mais il y a plus de mots. Donc, ça va être dans cette catégorie. Alors, lorsque vous êtes prêt, on peut aller la lire. C'est aussi. Et Ok. voilà. Le vent souffle sur ce matin. OK. Encore une fois, s'il y a Ouais. quelque chose que vous ne connaissez pas, vous pouvez me demander. Donc, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, vous pouvez m'arrêter et puis vous pouvez me demander. C'est correct. So, if there is any word that you didn't understand from here, then please let me know and I will let you know that what it means. Ok. So, is there anything that's not clear from the first list? The last one, supraman. It's surprising. Ok. La fin de l'histoire est surprenante, est surprising. La fin. La fin, la La fin. fin, la fin, pardon, la fin. La fin de l'histoire est surprenante. Ok. Mhm. Donc ici, le lapin, c'est une khorgouch. Mhm. Après, je pense que c'est facile. Ok. Le vent souffle fort ce matin. Oh, c'est maintenant, oui. Mon enfant adore les bonbons. D'accord. Le printemps arrive bientôt. Mhm. Le pain frais sent bon. Mhm. Le chant des oiseaux est agréable. OK. Des oiseaux. Des oiseaux. Le pantalon est trop grand. D'accord. La banque du parc est occupée. OK. Le serpent glisse dans le sable. D'accord. Le marchand vend des fruits. OK. Le géant est très grand. OK. Ici aussi, vous aviez fait la même erreur. Là, ici aussi, vous avez fait la même erreur. Donc, lorsque vous voyez le mot masculin, c'est, ces mots-là, c'est grand et trop grand. Il qualifie la mot qui est masculin. Mhm. Donc, lorsque la mot est masculin,
l'adjectif qui va qualifier ces mots, ça va être aussi masculin. Donc, si vous me dites c'est trop grande, ça va vouloir dire que c'est un féminin. Alors, dans ce cas, c'est pas vrai. C'est un masculin, la pantalon. Pantalon est masculin. Même chose. Ouais, la même chose. La géant est un mot masculin. Ok. Alors, lorsque vous allez dire un mot masculin et l'adjectif qui va le qualifier, ça va être aussi masculin. Ok. Mhm. Donc, l'autre chose que j'avais noté, c'est que vous aviez dit la banque. So, la banque, so it's pronounced as ba, and we don't pronounce C here. So that we don't pronounce. So it's les bancs. Les bancs is a bench Mhm. in French. And so I I think that I heard here la serpente, but that might be an error. So le serpent glisse dans le sable. Mhm. Rest was good. Rest was good. And here I think I didn't hear the liaison. Le chant des oiseaux est agréable. Here also and here also est agréable. Est agréable. So here also liaison, here also liaison. Ok. Le chant des oiseaux est agréable. Et donc, ici, vous aviez très bien dit la liaison, j'avais entendu aussi. Donc, Mhm. il n'y a aucun problème ici. Et puis, l'objectif de cette activité était prononcer l'accent, mais en même temps, on a fait attention à d'autres choses qui vont être utiles pour nous. Alors, on va revenir à notre activité. Alors, il a fallu prononcer bien les sons. Comme pour la 12e catégorie, il a fallu trouver un premier, donc, les mots sur lesquels on va prononcer. Après, il a fallu prononcer. Donc, ici, je vais souligner les mots en jaune. Et après, vous allez me dire, encore une fois, on va essayer. Donc, ça va être la 3e catégorie. OK. Mhm. La 2e catégorie, j'avais souligné en jaune. Pardon, en, j'imagine que c'est la 2e catégorie. Hop, je me trompe. Ouais, ça va être la 2e catégorie. Alors, voici les, les lettres soulignées en vert que vous devriez faire attention, mais pour le reste, tout va bien. Donc, je vous laisse lire la dernière fois et je vais voir comment que vous prononcez. Et puis, s'il y a d'autres erreurs, je vais vous dire tout de suite. Justement, arrêtez quelques secondes après avoir complété une phrase. Vous allez arrêter pendant 2-3 secondes. Et si je vois tout va bien, vous pouvez continuer, sinon je vais ajouter quelque chose. D'accord?
Okay. You can start, please. We have to make a. I was saying, I was saying that if you can just stop after each phrase for maybe 1 to 2 seconds, so that if there is an error, I can correct you right away. And if it's not, then you can continue with the next phrase. Then I won't interrupt you. Just a brief pause, and then if something needs to be added, I will add. If not, then you can just continue with the next phrase. Okay, Okay. So I have to say again. please. Okay. Le vent souffle fort ce matin. Mon enfant adore les bonbons. Le Ici, printemps j'avais entendu adore, adore. Il faut prononcer R bien. Mon adore. enfant adore les bonbons. J'avais pas entendu R au final. Okay. C'est bon? Le printemps arrive bientôt. D'accord. Le pain frais sent bon. Mhm. Le chant des oiseaux est agréable. Ok, ici, c'est, il faut peut-être que Des oiseaux. des oiseaux, parce que c'est important, le son. Des oiseaux. Le chant des oiseaux est agréable. Okay. Des oiseaux. La Mhm. chant des oiseaux est agréable. Oui. Le pantalon est trop grand. Le banc du parc est occupé. Mhm. Le serpent glisse dans le sable. Ici, les deux sont masculins. J'ai entendu le son des féminins. Vous avez dit la serpent et la sable. Alors, ici, c'est le serpent et le sable. OK. OK. Le serpent, le sable. Attention. OK. Mhm. Le marchand vend des fruits. Oui. Le chien est très grand. Parfait. Alors, tout va bien ici. Là, on continue. Tout fait. Là, maintenant, on va faire des idioms. OK. C'est très courant. Alors, on va pas regarder toute la vidéo complète. La vidéo est un peu longue, 15 minutes, mais on va juste regarder 8 ou 9 minutes. Et par la suite, on va faire des phrases, OK, avec avoir et faire. Et par la suite, je vais vous poser des questions. Comment construire des phrases autrement, OK? Donc, on va rapidement regarder la vidéo et on pratiquer les exercices par la suite. OK.
Alors, je vais arrêter le partage. Je vais, je vais partager encore une fois. Alexa. Oui, c'est vraiment bon. Si vous suivez la chaîne d'Alexa, c'est génial. Je l'aime. J'adore. Yeah, she's good. Yeah, I've seen her videos. Elle est vraiment bon. Elle est parfaite. Alors, on continue. Bonjour, today let's practice common French idioms, which I find really useful. So keep watching. If you want the support guide for this lesson, you can join our community and you will get the support guides. Okay, just click on the join button below. Right, let's have a look at common French phrases. I am going to stick to two verbs that you will find in idioms or phrases, you know, common phrases that we use in French. The two verbs I'm going to use is are avoir and faire. Now, avoir means to have and faire means to do or to make. But put this verb together with another word and it creates what we call an idiom. So I would like with you to have a look at a few common idioms and whether you can spot them in sentences. And that will be the exercise today. Now let's have a look at some common French phrases. Let's start with some phrases with the verb avoir. Now, avoir on its own means to have. But when it is put with another word, okay, depending, I mean, not any words, but some words, it means something different. So, let's have a look at avoir faim. Avoir faim means to be hungry. And la faim means the hunger. Okay, but put them together, avoir faim means to have hunger. But of course, in English, you would say to be hungry. And this is where the confusion is a lot of the time with English speakers wanting to learn French or speak French, is that they will tend to translate I am hungry using Learn French with great French TV. L'année prochaine, il y a une fondation qui va mettre aux enchères un collier. Un collier qui a appartenu à Marie-Antoinette. to be. Je suis faim. But it doesn't work. Use avoir. Okay? Avoir soif. Same for that. To be thirsty. So I have thirst. Avoir peur. To be scared. I have fear. So j'ai peur. Avoir raison. To be right. I have right. Okay? Avoir froid ou avoir chaud. To be cold or hot. So I have cold. I have hot. Avoir besoin de. I have need of. Okay? And avoir besoin de means to need. Avoir envie de. To want or to feel like. I have a feeling of. Okay? Now there's obviously lots more using avoir. Okay? But we are going to concentrate on these as an example. Okay? We will see in a minute of how we use them in context. With faire. Faire is a funny one. Faire, I think I have done a video on 100 idioms using faire, if my memory serves me right. But it's an odd one because we do a lot of things in French. So we use the verb faire and then add a noun to it, and then it becomes an idiom. Okay. So be aware in sentences, be aware in conversation that it could be that the person who you are talking to does not refer to the faire as in the verb to make, but as in, for example, to scare someone. Such example, you will see here, faire peur à, to scare. So if someone says, oh, je t'ai fait peur, that means, did I scare you? Okay, and it has the verb faire. So try to associate faire with words that come next to it and see whether they are actually idioms. Now, faire chaud. In the weather, it's terrible. We use faire all the time. Faire froid, faire frais, faire mauvais. So to be hot, cold, chilly. So il fait chaud, it's hot. Il fait froid, it's cold. Il fait beau, it's sunny. Il fait mauvais, it is not nice, okay? Faire mal à, to hurt someone.
Je fais mal à mon chien. I hurt my dog. Not purposefully, obviously. Faire attention. To be careful. To be careful. Faire exprès. To do something on purpose. Faire semblant. To pretend. Okay, so you can see that here, for example, you have to pretend in English, but we have two words, faire and then semblant. I mean, put faire on its own, that means to do, to make. But put it with semblant, it means to pretend. And this is what I mean by common idioms. Here we're not talking about crazy idioms. We're talking about phrases that are used commonly on a daily basis in French. Okay, so what would be good is for you to be to be reminded of how we conjugate avoir in the present tense. Because the reason why I said that is because when you are going to do, for example, avoir faim, can you see that? Avoir faim here. Well, you can't use it to have or to be hungry. You've got to say, I am hungry. And the way you are going to do that is by knowing how to conjugate avoir in the present tense. So here we go. What am I doing? Here's that. J'ai, I have. Okay, can you say that? Tu as, you have. Il a, elle a, on a, she, he, one has. Nous avons, we have. Vous avez, you have. Ils, elles ont, they have. Okay. Now, if we use avoir as an idiom in the context, we could say, je pense que tu as besoin de. Now, remember, avoir besoin de is to need, d'appeler le docteur. I think you need to call the doctor. And the way we've done this is where we know that the verb is avoir besoin de. Okay, avoir besoin de. And what we've done, we conjugated avoir, which is here into its infinitive form, and we have conjugated according to the subject, which is tu. And tu, using avoir, is tu as. Can you see that? So, tu as. It's not tu avoir, okay? Tu as. Tu as besoin. So, I think you need to call the doctor, okay? Let's have a look at faire now before we get on to do our phrases. Faire, to do or to make in the present tense. Je fais, I do, I make. Tu fais, you do, you make. It's the same, by the way. Il fait, elle fait, on fait. Okay. Nous faisons, vous faites, il et elle font. Okay. So, again, knowing how to conjugate faire doesn't hurt. I mean, I think this is one of the most important verbs, as well as avoir and être, that needs to be learnt in French. Anyways, okay? But then when you put faire with another word and it creates an idiom, it becomes more difficult. Okay, so the example of the use of an idiom using faire, for example, we could say, fais attention sur la route. Fais attention sur la route. Be careful on the road. Be careful on the road, okay? So the way we've done that is we've taken faire, we have transported to you be careful on the road, which is tu fais attention sur la route. Here it's an imperative, so it's an order, so we don't need the you be careful on the road, so be careful on the road, okay? Right, so we have done avoir and faire using idiom. What can you see here? I have 1, 2, 3, 4, 5 sentences. I would like you now to try to identify where the idiom is in each sentence. Let's have a look at the first one. Merci pour le cadeau, ça me fait plaisir. Merci pour le cadeau, ça me fait plaisir. Thank you for the present. There is the word plaisir. It pleases me, maybe. Now, where is the idiom? Can you circle the idiom? Can you see it? The idiom using faire is here. So, faire, plaisir. There you go. Faire, plaisir. Merci pour le cadeau, ça me fait plaisir. Now, thanks for the present, it pleases me. So, it makes me happy. So, that's another idiom, faire plaisir.
faire plaisir à quelqu'un. To please someone. Je te fais plaisir. I please you. Je fais plaisir à ma maman. I'm pleasing my mommy. Okay? So faire plaisir. Now, of course, it's not faire here. It's fait, F-A-I-T, because we're using ça, this. Okay? So conjugated always. Le garçon a envie d'une glace à la vanille et au chocolat. Now, where is the idiom here? Have a look at it. Le garçon a envie d'une glace à la vanille et au chocolat. That's right. A envie de comes from avoir envie de. It's a bit like avoir besoin de, which means to feel like it. Okay? Le garçon a envie d'une glace à la vanille et au chocolat. The boy feels like having an ice cream, but a vanilla and a chocolate ice. Can we practice based on this, what we have done already, and then we'll come back to the video? Is it okay? Yes, okay. Or you want to see the video completely and then we want to practice? I'm good both ways. I need to understand. I didn't really understand very well, but something needed So that's clarity. that's why I'm asking you to maybe we what we have seen already, we can have a look at it again and quickly, and then we will do just practice on what we have understood, and then we'll continue. Because if we look at complete video, it's long, that's Yes. hodgepodge. So let's Okay. practice, and then we'll come back to the video again, and then we will watch. Okay. Okay. So I'm gonna quickly share my screen. So first of all, before understanding this, we should know the conjugation of verb avoir, être, and faire by heart. So I'm pretty sure that you know that by heart. So again, I will Yes. just repeat that. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Donc la différence entre avoir et être dans la troisième personne au pluriel, c'est que dans avoir, on ne parle pas la S. On prononce pareil. Pronunciation is same, but we don't put S in avoir. Mais être, dans l'être, on écrit avec S. Ils sont. Alors, la conjugation, si vous voulez lire, je vous laisse lire aussi. Allez-y. Faire et être. Donc, what I was saying, if you want to read these, please go ahead. The conjugation of faire and être. Okay. Avoir, faire and être. Okay. Je fais, tu Mhm. fais, il fait, nous faisons, vous faisiez, ils font. Et Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. génial. Donc, là maintenant, on va comprendre la sens des mots, tout ce qu'on va utiliser pour faire les phrases, les idioms avec avoir. We'll try to understand the meaning of the words which we will use with the verb avoir, conjugate them to make sentences, to make phrases. So, faim means hungry, soif is thirsty, peur is scared, raison means to be right, froid or chaud means cold or hot, besoin de means need to, envie de means want. Okay. So I'm gonna give you some sentences, and I would want your help to tell me how can I write them in French. So if I were to say I'm hungry, how would I say? Easy.
Je fume. Je fume. J'ai faim. Okay. So if I were to ask in a question, are you hungry? So how would I ask? So, es-tu faim? So here you used the verb être. That the mistake As-tu? that common Anglophones make. Yeah, yeah, As-tu? exact. As-tu faim? That would be correct. Or it could be as que tu as faim. Est-ce que tu? Mhm. So this is not correct. Okay. So if I were to say he is thirsty and he wants some water, how would I say? Il est soif. Il a soif. Mhm. Il a soif et il va. Ici, on est en train d'utiliser avoir besoin de means want. Envie, besoin de means need or bien envie. So il a envie de Il va envie de. No, close the il, water. okay, De. il a envie d'eau. Yeah. Some water means okay. Hmm. So de l'eau. So what? So here, so please keep in mind that it's the avoir, same avoir here, and this envie, Envie so de is envie de, it's as if wants. okay. To want slash feel like. Yeah, feel like. Okay. Okay. And then if I were to say, how would I say? He's right. Mhm. Okay. Can we go up? Yeah, sure. He's right. Mhm. Avoir. Il a. Il a raison. What is it? Mhm. Yeah. Il a raison et tu besoin. Mhm. Tu besoin de. I don't know how to say agree to his argument. Euh, tu as besoin d'être d'accord avec son argument. Okay. It was a bit Mhm. complex, but I think you have this level and you can easily do that for the next time. But anyway, so D'être d'accord avec son argument. Okay. okay. So
how would I write that? Just to go out. Il a, il a peur D'accord. Okay. il a peur to go out. Preposition. Pour aller dehors. Tout seul. Pour, P-O-U-T, pour. Okay, okay. Pour Sorry, aller. was my typing mistake. Yeah. Pour aller dehors. Tout seul. Toute Okay. seule. Okay. Or alone. All alone. So if I were to use negation, how would I use negation into this? In which sentence? Okay, I'm gonna write that. Anyway, so it's not cold outside, so he will go go out without jacket. Il Yeah. So that's so if we're talking about the feeling, then it's avoir. If we're talking about generally, it's cold or hot outside, then it's fair. So to describe the weather, we use fair. But if we describe the feeling, how are we feeling, cold or hot? So that's avoir. J'ai froid, I'm cold. So I use avoir. But if I want to describe the weather, so I use fair. Il fait froid. So here it's cold outside, so I will use fair. Okay. il fait froid. Il ne fait pas. So it's negation. So Okay. Il ne, yeah. Il ne yeah, fait pas pas, froid yeah, dehors. Dehors. yeah, 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 Donc, il, il ne, donc, he doesn't need, he does not need. What was need? Voice song? besoin de, Maison, avoir, maison. avoir besoin de, Il n'est pas besoin de d'un manteau ou manteau, jacket, manteau. D'un manteau. yeah, un manteau. So Besoin d'un mhm. So would you like to make 5 sentences with avoir besoin de? Any. Okay. Avoir, pas, avoir besoin, any five.
Okay. You can start very simple, j'ai faim, very simple sentences. I'm hungry, but let's if you want to make simple sentences, so you can take the verb avoir, conjugate it with first person or second, third person, and you can use any of these idioms to say your feeling. J'ai faim, j'ai soif, j'ai peur, j'ai raison. If I'm right. J'ai Mhm. froid, j'ai chaud, j'ai besoin quelque chose. Besoin de thé, besoin du café, j'ai envie d'aller dehors. So that's just up to you. But if you are stuck, you can maybe say, make simple sentences, and then you know that how to add and prepositions and then extend those. Right? We have done that before, Mhm. and so you can just start with simple sentences. So the objective is just to practice these phrases in our day-to-day life and use them so that we become familiar with them. Yes. Yeah, so please go ahead. I've done one for you. So meaning four sentences, please. Okay. J'ai faim. J'ai faim. Mhm. Tu sois. Yes, sir. Tu sois. Okay. Il a peau. Il a peau. Ok. Nous avons raison. Nous avons raison. Mhm. Vous avez foi. Donc, là maintenant, je vous demande d'élargir ces phrases à l'aide des prépositions et les articles et les noms. Donc, now I'm asking you to make extend these. You can use prepositions, you can use names and articles to extend them. So you can try. First one I can do. J'ai faim et je vais manger une hamburger. Je vais manger la pizza. Mhm. So how would I make second one? So first of all, it is question. Tu as soif? As-tu soif? As-tu soif? As-tu soif? Mhm. Soif. How can I extend this question? Tu as-tu soif? Mhm. What I can say? Are you thirsty? Anything. Are you thirsty? J'ai amené une Coca-Cola. J'ai amené Pepsi. As-tu soif? As-tu soif? Ici, j'ai amené. Bien, j'amène. Je t'amène. Je t'amène une Coca-Cola. Bien, Mhm. Pepsi. Bien, une boisson. Une verre. Un verre d'eau. So, are you thirsty? I'll bring you a glass of water. Could be anything. So, the objective is just with the more practice that we'll do with them, the more permanent they will become. Okay. And I noticed that you are using être.
please make sure that you use avoir when you use these. Fin, soit, par. If you say someone is right, so avoir encore. The feeling of a person, that's avoir. Whether outside, that's fair. We'll do that ahead. But this is personal feeling. Okay. Est-ce que tu as chaud? Bon, avoir. But generally about the weather, so it with fair. Il fait froid. Il fait dehors. Combien qu'il fait dehors? So with fair. But if we are talking about myself, then it's feeling, and then how are you feeling? Then it's with avoir. Okay. So next, please. Okay. Il a peur. Mhm. He is scared. Il a peur pour, pour, pour faire ski. Mhm. Pour essayer le ski. Pour essayer le ski. Dans escalader ou bien escalader pour essayer le ski dehors dans les montagnes. So he's afraid to try skiing in the mountains. Mhm. Mhm. Okay. Nous avons raison. Mhm. We are right. Mhm. We are right. Mhm. Nos besoins. How can I say? What do you want to say? We Premièrement, need si vous allez pour... Mhm. we need to. We are right. On a besoin, nous avons besoin ou bien on a besoin. Donc, lorsqu'on parle, on peut dire on a besoin, on, avec la troisième personne singulière, ça va dire tout le monde, moi inclus. Donc, lorsqu'on écrit, on utilise nous. Mais si vous allez dire avec nous, c'est pas mauvaise réponse. C'est correct aussi. Donc, surtout à l'oral, on utilise on, on, lorsqu'on Okay. parle de tout le monde, moi inclus. Donc, c'est comme vous voulez, les deux sont corrects. So, nous avons What? besoin. Mais la chose importante, c'est que vous devez conjuguer le verbe selon le sujet. Donc, avec on, c'est troisième personne au singulier. Avec nous, c'est douzième personne au pluriel. Nous avons raison. Okay. Mhm. Après, We should file a case. lorsqu'on est en train d'étudier avoir besoin de, on va faire
On a besoin, nous avons raison. Ok. On a besoin de faire une plante. So making a complaint, official complaint is faire une plante, and we can say it like that. Nous avons raison. On a besoin de faire une plante. Ok. On a besoin de faire une plante. Mhm. Plant is case. Yeah. It's Okay. kind of a formal complaint. Formal complaint. Okay, okay. Yeah. Okay. So first we use that nous avons raison, then we should use on a besoin de faire une plante. On a. So you can say, so if it happen to be one phrase, you can say a avec a. And so what I was saying is, if you are using en, so you should keep in mind that you should conjugate the verb avoir au troisième personne, au singulier. Mhm. Mais si vous l'utilisez nous, ça va être deuxième personne au pluriel. Donc nous avons. Ben, les deux, les deux, ça va dire la même chose. Mais il faut faire attention à la conjugation, ok? Donc, je peux pas dire nous, en, nous, en avons besoin. Non, ça se fait pas. Donc, avec on, ça va être à, parce que troisième personne au singulier, ici. Avec nous, ça va être toujours, désolé, c'est première personne au pluriel, ça va être avant. Alors, faut pas se tromper des sujets et puis de la conjugation. Donc, les deux sont corrects. Okay. Nous avons raison et nous avons besoin de faire une plante. Okay. Très bien. La prochaine, s'il vous plaît. Vous avez foi. Mhm. Vous avez foi et euh, how do you say you Mhm. vous faites non non C'est pas grave. C'est pas grave. Si vous allez pas dire la phrase correcte, c'est pas grave. Dites quelque chose parce que ça va me permettre de vous corriger. Mais ça y est, c'est pas grave. vous avez foi et vous besoin de d'un manteau. OK? Vous avez. Donc, là maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que vous aviez dit. Vous avez froid, ça c'est bien. Après, vous avez besoin. Si vous pouvez avoir besoin de, donc vous, avec vous, ça va être vous avez besoin de à cause de voir. Après, un manteau. Parce que manteau, c'est un mot masculin. Vous avez Hmm. froid et vous avez besoin d'un manteau. Très bien. Alors, on continue. Là maintenant, on va faire 5 phrases avec faire. Et là, en même temps, on va aussi pratiquer l'impératif. Je vais faire un exemple pour vous en premier. Donc,
So I'm ordering somebody that don't look horror films. It will scare you. Ça te fait peur. car, Don't watch horror movies because they scare you. Car ça te fait peur. Ça, c'est comme troisième personne au singulier. Encore une fois, on va regarder la conjugation des faire. C'est ici. Donc, ça peut être il, elle, ça peut être on, ça peut être ça. okay. Ça marche pareil. C'est bon? Donc, j'aimerais que vous me fassiez quelques phrases. Après, on va. OK, simple, OK? Comme. OK, la phrase simple, OK? Fait mal. Est-ce que je t'ai fait mal? Faire peur. Est-ce que je t'ai fait mal? So, did I hurt you? So, that's how we ask somebody. Je t'ai fait mal avec je, il faut mettre S. Ça t'ai fait peur. Alors, oui. Est-ce que je t'ai fait mal? Mhm. Est-ce que tu as mal au dos? Est-ce que, est-ce que tu as mal au dos? So, do you have a backache? So, est-ce que tu as mal? This is avoir. OK? Est-ce que ça, ça te fait mal? Est-ce que ça te fait mal au dos? So, you see the difference? So, first sentence I wrote, est-ce que tu as fait tu as mal au dos? So here I use avoir mal. Okay, it's a feeling on the person. So if any external thing is affecting the person, then we use faire to describe that. So first one means, so did that thing hurt you? Okay. So second one means, so are you hurt? Your back hurts, or maybe your back hurts. So I would kind of translate into this way. So here I use faire, okay, but here I use avoir. So if you think that it's difficult, so we can just make simple sentences for now. So Okay. that's il fait froid, describe the weather. Il fait chaud, il fait, il fait beau, il fait, il fait mauvais. And then we will use imperative that we learned yesterday. Amento manto. So, il fait beau dehors. Va jouer. So it's beautiful outside. Go play. Okay. Il fait mauvais. Amento manto. So I'm ordering somebody. Carry your coat.
Go play outside. It's beautiful outside. Il fait chaud. Bois du lait. Bois du l'eau. Il fait froid. Ne va pas dehors. Don't go outside. So here I'm commanding, okay, somebody. So you see that even if I don't say this, I do say tuba, okay, but it's understood from the conjugation of the verb that I use deuxième person au singulier. Here also, bois de l'eau. So from this, it's clear it's a command, and I just without subject, it's clear to whom I'm saying, okay. Va jouer. See, Okay. or when I show you, just let me check, please, because imperative, okay, aller conjugation. So imperative, see, va. So we don't write S. My mistake. That's what I want to check. So we eat the S, then we give orders. Va pas dehors. Okay. Okay. And check bois. Then shows. So many things to remember. Yeah. So we also get, it's like that. It's a romantic language, but we will not do everything. But most of the things that. So here you see here we use bois. So in bois we use that present tense. So in this imperative we use bois. So you will listen these imperative very common. So that's why I'm just making you practice these because they are important. Okay. And va jouer, amen, amne. So don't so take your time, no problem. Yeah. Amanto, manto, this is good. So here we practiced with the imperative. Okay. Okay, so please make sure that if you have time, kindly cram these as such. Thermal means what? Carper there attention to be careful, and then we will try to practice with more sentences. Why I ask you to make sentences is when you will make sentences, then you will make errors, and then I will correct you, and then it will be more permanent in your head how to make good sentences next time. That's why I ask you to help me to make sentences because that way that's the best way your mind tries to construct certain things, then that's an effective way to learn. And then Okay. yeah, so let's call off the day today, and let's continue tomorrow, and then we will practice some more adverbs. And if you have some time, you can just really watch this video. It's a very good video. It's a very advanced. 5 minutes. Okay. Cook the. Minutes. Yeah. Let's just watch this video, the last one, and then we will call off the day. So these are just the idioms. Because they're unique phrases for everyday situations. Plus, they're hilarious, and I'll show you some great tricks to remember them. I'm Kritika from Fluent U, and we want to help you learn French through real-world videos so that you can speak just like a native. Coutez les yeux de la tête.
Coûter les yeux de la tête literally means that something costs the eyes in your head. It's a price that's completely unreasonable. The English equivalent would be something like something costing an arm and a leg. J'aurais aimé acheter un nouvel ordi, mais ça coûte les yeux de la tête. I would have liked to buy a new computer, but that costs an arm and a leg. Boire comme un trou. Boire comme un trou literally means to drink like a hole. When you say someone drinks like a hole or drinks like a fish, it means that they never stop, even if they really should. Be sure to use this expression with caution because it does have a hint of judgment. Here's an example. Let's say your friend was drinking a lot last night. You might say, Mon Dieu, il buvait comme un trou. My gosh, he was drinking like a fish. Ne rien savoir faire de ses 10 doigts. Ne rien savoir faire de ses 10 doigts literally means to not know what to do with one's 10 fingers. It's used when someone is completely useless. For example, Laisse tomber, il ne sait rien faire de ses 10 doigts, celui-là. Forget about it, that guy is completely useless. Arriver comme un cheveu sur la soupe literally means to arrive like a hair in the soup. It's used when you enter a situation at the most awkward moment possible. For example, Elle se disputait quand je suis arrivée, comme un cheveu sur la soupe. They were in the middle of a fight when I got there, at the most awkward moment. Mettre son grain de sel. Mettre son grain de sel literally means to put in one's grain of salt. It's like the English way of saying to give someone your 2 cents, or to offer someone your unsolicited advice or opinion. It's like when your ex is trying to give you relationship advice, you might say, Encore une fois, il a mis son grain de sel. Once again, he gave me his unsolicited opinion. Faire la grasse matinée. Faire la grasse matinée literally means to have a fat morning. And this is used when you sleep in, like you might do on the weekend. For example, J'ai fait la grasse matinée jusqu'à midi samedi dernier. I slept until noon last Saturday. C'est dommage. C'est dommage means that's too bad or that's a shame. Sometimes plans get cancelled, or maybe you broke your favorite coffee mug. Well, c'est dommage. It's also used in more easygoing contexts where nothing particularly bad has happened, like in the next example where he's simply saying it would be a shame to visit Switzerland and not try some chocolate. Bon, c'est l'heure du dessert. On est en Suisse. Ça serait dommage de pas goûter au chocolat. Coup de foudre. Coup de foudre literally translates to a strike of lightning, but it actually means love at first sight. By the way, this tool that I'm using to give you examples is called Fluent U. As you can see, most of these sentences don't really make much sense when they're directly translated, so it's helpful to have a tool to give you some examples, whether that's through sample sentences or even video examples. There's a link to a free trial in the description, so make sure you don't miss out. Appeler un chat un chat. Appeler un chat literally translates to call a cat. Do you have a guess of what this means? It's the equivalent of telling it like it is or calling a spade, as we say in English. When you call a spade, you're basically telling the ugly truth and you're being quite blunt about it. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien literally translates to I say that, I say nothing. And the English equivalent of this would be just saying. You would use this expression when you want to offer your opinion and soften the blow a bit. And there's also a Twitter hashtag for it. Hashtag JDC, JDR. You might want to use this phrase with caution because it does have a little bit of a passive-aggressive tone to it. Non, mais enfin, je dis ça, je dis rien. Je dis ça et en même temps, je dis rien. So, if you like this video so far, be sure to give it a thumbs up. Je dis ça, je dis rien. Poser un lapin en quelqu'un. Poser un lapin en quelqu'un literally translates to put a rabbit on somebody, and the English equivalent is just as figurative, to stand someone up. Basically, it's when someone doesn't show up and you have made plans. For example, Je l'ai attendue, mais elle n'est jamais arrivée. Elle m'a posé un lapin. I waited for her, but she never came. She stood me up. Ça marche. Ça marche means that works, and you may know the verb marcher as to walk, but what most people don't know is that it also means to work, as in to function. This is used the same way you would use the English phrase that works, when you make plans with someone and you want to express that you're down or you're on board. On se retrouve à midi? Oui, ça marche. A fun fact for you is that this expression changes from region to region. So in Switzerland, you actually say ça joue, which technically means that place. Sauter du coq à l'âne. Sauter du coq à l'âne literally means to jump from the rooster to the donkey, and it means to jump from topic to topic. You can use it for someone who's difficult to follow in conversation, or use it for yourself when you're going to change subjects but you're aware of that. For example, Et je saute du coq à l'âne, mais... And this is completely unrelated, but...
Être à l'ouest. Être à l'ouest literally means to be in the west, and it's used for when someone is being completely crazy or out of it. Here's an example. Comme j'avais mal dormi, j'étais complètement à l'ouest toute la journée. Since I slept poorly, I was completely out of it the whole day. La moutarde me ou lui monte au nez. La moutarde me monte au nez literally means that the mustard is getting in my nose, and it's used to say I'm getting angry. Use this the next time someone is really getting on your nerves. If you want more tips to sound like a native, be sure to check out our previous video on French pronunciation mistakes to avoid. And to make it easier for you, we've compiled all of these idioms into a free PDF below, complete with definitions. Fluent you French, huh? हाँ जी हाँ जी ये Canadian है? ये Canadian channel पता है? नहीं नहीं पता नहीं ये मतलब आई डोंट नो ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਡੀਅਮਸ ਰਾਈਟ ਇਡੀਅਮਸ ਲੱਭੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਵਨ ਸੈਕ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹਾ मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग